أعزائنا الطلبة، السلام عليكم. اليوم محاضرتنا إلى طلاب المرحلة الرابعة كلية طب الأسنان جامعة بغداد. الموضوع مالتها راح يكون عن Restorative Dentistry and pulpal health. تدرون أنتم بالمحاضرة السابقة أخذنا عن أنواع البulp irritant اللي ممكن تسوي irritation to the pulp. اليوم ناخذ effect of Restorative Dentistry on the pulpal health. طبعا احنا لازم نتذكر او نعرف انه دائما التيث are vital organs. They should be treated with consideration when subjected to operative procedures. The pulp responds very quickly to external stimuli and the response depends on the severity of the stimuli. ايضا الcondition of the pulp مثل ما شرحنا بالمحاضرات السابقة ايضا تأثر على نوع الريسبونس اللي ممكن يصير بالبulp، بمعنى أنه مستوى الانفلاميشن أو مستوى الانفكشن in the pulp يعني ممكن تحدد الريسبونس of the pulp سواء يكون severe أو moderate أو mild in addition to the severity of the stimuli. فالnormal tooth يكون without symptoms والirritation راح elicit a mild short lasting cold sensitivity. The effect of different operative procedure on the pulp can be subdivided into the following categories. أول شيء عندنا the effect of local anesthetic on the pulp. Second, effect during cavity and crown preparation وهي عملية cutting procedures. وعندنا the effect of lining material on the procedure وال effect of filling material on the procedures. وأخيرا accumulative effect of operative work on the tooth. فعندنا effect of local anesthetic on the pulp. مثل ما تعرفون local anesthesia supplied with a vasoconstrictor. action أو advantage of vasoconstrictor to potentiate and prolong anesthetic effect by reducing the blood flow in the area. A reduction in the blood flow during a restorative procedure could lead to an increase in the concentration of irritant accumulating within the pulp. فالeffect of local anesthesia واضح نتيجة وجود الvasoconstrictor in the local anesthesia. عندنا الeffect الثاني اللي هو المهم اللي انتم كلكم تتعاملون به اللي هو الeffect during cavity and crown preparation during cutting of enamel and dentine. طبعا الدامج اللي ممكن يصير للبلب راح يكون بسبب واحد من هذه الأسباب أو مجتمعة. عندنا thermal injury اللي هو frictional heat، وعندنا transaction of odontoblastic process، وعندنا dehydration، وعندنا remaining dentine thickness ايش قد باقيين الدنتين ما بين البلب وما بين الريستوراتيف ماتيريال، وعندنا حالة البلب exposure، وعندنا pin insertion condition. A good dentist should recognize and prevent and minimize damage to the pulp during each step of the operative procedure. كل خطوة نخطوها بالoperative procedure will lead to a certain damage or certain irritation or certain effect on the pulp. فناخذ أول شيء thermal injury اللي هو تنتج نتيجة الفريكشنال heat. عندنا قاعدة إنه كل ما كانت الميكانيكال انرجي عالية كل ما راح يسبب لنا frictional heat أكثر. The heat generated by grinding procedures of tooth structure has often been considered as being the greatest single cause of damage. طبعا جامعة كونكتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية سوت دراسة ووجدت إنه عملية الكاتينج أو عملية الأوبراتيف بروسيجر أو restorative dentistry بصورة عامة للأسنان هي السبب الرئيسي لحدوث الروت كانال تريتمنت أو pulp necrosis. فإحنا نتصور إنه دا نسوي good thing by restoring a tooth and removing caries, and then we find that the tooth has been dead or necrotic pulp. If high temperature are produced in deep cavity by continuous cutting without proper cooling, the underlying pulp may be severely damaged. لذلك we should prevent high temperature arise inside the pulp.
by proper cooling and proper manipulation of the cutting tools. إذا صارت عندنا heat generation عالية excessive heat generation, this may lead to a change in dentin color due to vascular stasis and hemorrhage in the subodontoblastic vascular plexus present in the pulp. مثل ما تلاحظون هنا subodontoblastic vascular plexus يصير بها hemorrhage نتيجة high heat arise in the pulp during the cutting procedure. If the damage is extensive and the seal-rich zone of the pulp is destroyed, reparative dentin may not be formed, resulting in generalized cellular degeneration and localized abscess may develop. مثل ما تلاحظون هنا عندنا الأودونتوبلاستيك أو الأودونتوبلاست لاير مسبوقة بالبريدنتيم. الأودونتوبلاستيك سيلز البروسيسز موجودة، فعندنا وراء الأودونتوبلاست لاير أكو سيل فري زون، وراها عندنا السيل ريتش زون. فمن ترتفع درجة الحرارة راح يصير ديث بهاي المنطقة بالسيل ريتش زون، واللي يؤدي إنه الريباراتيف دنتين أو الريسبونس دنتين will not be formed in the tooth، ويؤدي لنا إلى formation of localized abscess. The basic factors in rotary instrumentation that cause temperature rise in the pulp. عندنا عدة factors اللي تسبب لنا زيادة درجة الحرارة inside the pulp. عندنا أول شيء force applied by the operator is directly proportional with the heat generation. كل ما كانت الفورس اللي تسلطها على الكاتينج instrument عالية، كل ما راح يسبب لك heat generation أكثر. عندنا revolution per minute أو سرعة الدوران بالنسبة للبيرات. احنا عندنا two types of cutting tools أو rotary cutting tools. عندنا ال high speed hand piece وعندنا ال low speed hand piece. فبالهاي سبيد هاند بيس سرعة الدوران توصل إلى 300,000 روتيشن بير مينت مقارنة ب 6000 روتيشن بير مينت بالسلو سبيد هاند بيس. طبعا أكيد الهيت جنريشن أو الهيت arise أو temperature rise in the pulp will be much higher with the high speed hand piece. مثل ما قلنا القانون high mechanical force will lead or high mechanical energy will lead to more frictional heat and more temperature in the pulp. فهاي الانسترومنت تحتاج دائما cooling، لذلك دائما ننصحكم انه during the clinic we should work with high speed handpiece with enough water cooling to prevent temperature rise in the pulp. عندنا الفاكتور آخر طبعا عندنا احنا الووتر كولينج له ادفانتج اخرى غير reduction of temperature rise. عندنا removal of debris وعندنا ممكن انه يسوي لنا clean vision. الفاكتور الاخر عندنا size, shape and condition of cutting tools. tungsten carbide versus diamond versus stainless steel. البيرات طبعا مختلفة، عندنا تنجستن كاربايد بير، عندنا دايموند بير، وعندنا ستينلس ستيل. كل واحدة مكونة من سبيكة معينة تختلف في الخصائص مالتها. مثلا تنجستن كاربايد اكو تلقي serration سواء horizontal او vertical. هاي السيريشن تساعد على دخول الووتر بين الفلويدز of the bear وتسبب لنا أو تسوي لنا enough cooling of during the procedure of cutting. مقارنة بالدايموند، الدايموند راح يكون الكاتينج مالته all along the surface of the bear. لذلك temperature rise with the diamond is much higher. طبعا احنا condition of the bear is very important. اكو دراسات معينة سووها شافوا انه البيرات ممكن تتحمل الى حد 5 cavity preparations، وراها يصير ب deformation in the bear which will cause in decreasing the efficiency of cutting. طبعا من تقل efficiency of cutting of the bear شيء يؤدينا إلى ارتفاع درجة الحرارة during the cutting procedure.
عندنا أيضا duration of actual cutting time. طبعا intermittent versus continuous. intermittent أفضل في منع ارتفاع درجة الحرارة in the pulp مقارنة بالcontinuous cutting. فلذلك الكاتنج مالتنا دائما لازم يكون على شكل intermittent cutting قدر الإمكان. مثل ما تلاحظون هناك أنواع مختلفة من البيرات. عندنا البيرات with serrations مثل التنجستن كاربايد، وعندنا الدايموند بير. الديفرنس in surface texture والجيومتري كلها تأثر على مسألة الكولينج during cutting procedure. مثل ما قلنا after usage of the bear for a while there will be some deformations, some defects in the surface of the bear which will decrease the cutting efficiency of the bear. عندنا البروسيجر الآخر اللي هو البولishing، ممكن إنه يسبب لنا heat أيضا، heat of the polishing procedure. The pulp damage caused by polishing, the restoration must be considered, especially if we use a dry powder. Polishing bear made of rubber created high temperature than cup brushes. Continuous polishing using high speed of rotation is associated with a greater heat protection than intermittent polishing with low speed. عندنا الإفكت الآخر اللي يحدث أثناء الكاتنج بروسيجر، عندنا transaction of odontoplastic process، أو بمعنى الكاتنج of odontoplastic process. تعرفون أن الدنتين مكون من dentinal tubules اللي هي تحتوي على الdentinal process of the odontoblast cells. فamputation of distal segment of odontoblast process is quickly followed by repair of the cell membrane. هاي بالحالات العادية. If amputation of the odontoblast process occur close to the cell body, this will lead to irreversible injury. بمعنى أنه repair of the cell membrane will not be happen in case of amputation of odontoplastic process close to the cell. It has been confirmed that after cavity preparation in rat molars, apoptosis, the death of the cells of odontoblast, occur. This may indicate a greater impact of surgical phase on the pulpal damage during restoration in comparison to that of restorative material. سووا دراسات على الفئران ووجدوا انه بعد الكافيتي preparation راح يصير عندنا death of cell of odontoblast. فلذلك استنتجوا أنه cutting procedure during filling procedure أو operative procedure more damaging to the pulp compared to the effect of restorative material. طبعا أنتم تعرفون operative procedure مقسم إلى قسمين، cavity preparation وعندنا filling procedure، فكل واحد إلى effect معين، فلقوا أن surgical phase هو more damaging to the pulp compared to the restorative procedure. In human, post-operatively, the main reparative response of odontoblast to a cavity is the secretion of reactionary dentin. طبعا reactionary dentin و reparative dentin راح ناخذهم بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. طبعا هنا مثل ما تلاحظون حسب نوع الانجري اللي تصير to the pulp والodontoblast layer راح يكون الريسبونس. فعندنا المايلد انجري وعندنا المور انتنس انجري، هذين راح نشرحهم بالتفصيل في المحاضرة القادمة إن شاء الله. في حالة المايلد انجري odontoblast will have time to secrete reactionary dentin compared to the more intense injury اللي هي قوية وسريعة، فراح يصير عندنا death أو local death in the odontoblast layer في منطقة معينة، فراح يصير عندنا differentiation of odontoblast-like cells اللي تكون لنا reparative dentin. فعندنا two types of dentin، عندنا reparative dentin و reactionary dentin واللي اثنيناتهم called tertiary dentin. عندنا الإفكت الآخر during cavity preparation is dehydration. When the surface of freshly cut dentin is dried with a jet of air, there is a rapid outward movement of the fluid through the dentinal tubules. Accordingly,
to theory of dentine sensitivity, this movement results in stimulation of the sensory nerve of the pulp and drawing odontoblasts up into the tubules. مثل ما تلاحظون هنا بالdiagram, we have a dehydration of the surface of dentine. This will cause an outward movement of the fluid in the odontoblastic process. وأيضا راح يصير عندنا odontoblast movement, odontoblast cell movement inside the dental tubules, called aspiration. في حالة الهيت application راح يصير inward movement، وفي حالة الcold application outward movement، وفي حالة الhyperosmotic solution، في حالة إنه we applied hyperosmotic solution on the dentine surface, there will be outward movement as well. كل هاي ممكن إنه تسبب لنا stimulation of the sensory nerve واللي تسبب لنا sensation of pain. عندنا الفاكتور الآخر we should be considered during cavity preparation is the thickness of the dentine, of the remaining dentine. Dentine permeability increases with an increasing cavity depth due to the differences in size and number of dental tubules. عندما تلاحظون هنا بالسكيماتيك diagram إنه المنطقة القريبة على البالب دائما يكون عندنا الدنتال tubules أكبر بالعدد، dimensions of the dentinal orifice تكون أكبر compared to the area that is superficial or close to the enamel. كل ما ندخل أعمق بالكافيتي كل ما تكبر الدنتال tubules، فلذلك الإفكت of restorative material أو الإفكت of operative procedure راح يكون أكثر تأثيرا أو more damaging when we work in deep dentine. مثل ما تلاحظون هنا الصورة توضح أنه superficial area الدنتال tubules تكون عددها قليل والsize of the orifice أقل أو أصغر compared to the deep area of dentine. The distance between the floor of the cavity preparation and the pulp greatly influences the pulpal response to the operative procedure and material. كل ما كانت المسافة أو remaining dentin thickness كل ما كان أكثر كل ما كان أحسن ويقلل لنا pulpal response to the operative procedure. Conservation of the remaining tooth structure is more important to the pulp health than is placement of lost tooth structure with cavity liner and base, and dentine is the base liner. طبعا دائما ممكن انه during cavity preparation الطبيب الأسنان ممكن يقول انه احتاج انه اقص اكثر او اعمق حتى اقدر احصل على فد retention معين. minimum depth for cavity preparation should be 2 mm. إذا تحتاج أكثر من هذا ممكن أنه تدخل، بس إذا ما تحتاج ماكو داعي. فلذلك دائما حاول أنه تخلي الدنتين as the base liner بين ال restorative material وما بين البulp. فدائما نحافظ على tooth structure قدر الإمكان. Also, it has been noted that there is an inverse relationship between the remaining dentin thickness and the pulpal injury and repair. كل ما كان dentin thickness أو remaining dentin thickness كل ما كان قليل كل ما كان ال pulpal injury أكثر وال pulpal repair راح يكون أقل. كل ما كان remaining dentin thickness أكثر أو عالي كل ما كان ال pulpal injury أقل. مثل ما تلاحظون هنا diagram showing the remaining dentin thickness. فكل ما كان ال remaining dentin thickness عالي كل ما كان less damage to the pulp compared to the less remaining dentin thickness. هنا if the remaining dentin thickness was 2 mm there will be minimal or nil damage to the pulp compared to 1 mm which will cause 10% damage to the pulp and 0.5 millimeter which will cause 25% damage to the pulp. لذلك دائما نحاول انه نخلي remaining dentin thickness barrier between the restorative material and the pulp.
عندنا الإفكت الآخر أو الكونديشن الأخرى اللي ممكن تحصل during cavity preparation is pulpal exposure. Exposure of the pulp during cavity preparation occur in the process of removing caries dentine. Accidental mechanical exposure may result during the placement of pin or retention points in dentine, large pulp chamber, extensive pulp horn, even with shallow cavity. فممكن في كل هاي الحالات يصير عندنا accidental أو mechanical pulp exposure، طبعا اللي هو يفرق عن الcarious pulp exposure. Injury to the pulp appear to be due to bacterial cavity contamination. لذلك الcarious exposure result in much more bacterial contamination than does mechanical exposure. The prognosis of the carious pulp exposure is poor compared to the mechanical exposure. لذلك دائما تشوفون بالعيادة من يصير عندنا traumatic exposure نحاول we complete our restorative treatment by applying calcium hydroxide and then cement base, and finally we fill the cavity with the appropriate filling material. In case of carious pulp exposure البروكنوزيس راح يكون مختلف بسبب وجود البكتيريا close to the pulp، سواء close to the pulp أو inside the pulp itself. وجود البكتيريا بحد ذاته هو العامل الرئيسي في عملية البروغنوسيس of the exposed pulp. وجود البكتيريا مثل ما قلنا هو العامل الأساسي في عملية bad prognosis of the carious pulp exposure. عندنا pin insertion. Since the advantage of pin placement to dentine is to support amalgam and composite restoration, or as a framework for building up badly broken teeth for full crown construction, increase in pulp inflammation and death has been noted. Pin insertion result, first of all, heat generation, and this will increase the incidence of pulp damage. Pin may have been inadvertently inserted directly into the pulp or so close to it that they acted as a severe irritant. Lastly, craze and stress in dentine during insertion. كل هاي المشاكل ممكن تصير نتيجة البن insertion. مثل ما تلاحظون هنا بالصورة، هنا طبعا المكانات ideal for pin insertion should be 1.5 millimeter from the surface, from any surface, and as you see here in the picture, you see the graze in the dentine that happen because of the insertion of the pin. Always there will be cracks in the dentine due to the pin insertion, which will adversely damage the pulp of the tooth or the dentinopulpal complex. إلى هنا ينتهي الجزء الأول إن شاء الله، ونكمل على الجزء الثاني فيما بعد.